Now we can do some problems. The first question is to prove a property of the analytic function. Show that all higher order derivatives of an analytic function are analytic. Or show that an analytic function has derivatives of all order. So for that, we assume that a function f of z is analytic, which is given by f of z is equal to u plus iv. So since this function is analytic, it should obey the Cauchy-Riemann conditions, which are given by dou u by dou x is equal to dou v by dou y, and dou u by dou y is equal to minus dou v by dou x. So, and also we know that the first derivative of an analytic function f dash of z can be easily calculated as dou f by dou x. That is dou by dou x of u plus iv. That is dou u by dou x plus I into dou v by dou x. So this is the first derivative. So we have to show that this is also analytic. So dou u by dou x is the real part of f dash of z. So let us call it as capital U. And the imaginary part is dou v by dou x. So we can call it as capital V. So now we have to prove that capital U plus I capital V is also analytic, or capital U and capital V should also obey the Cauchy-Riemann condition. So here capital U is nothing but dou u by dou x, and capital V is nothing but dou v by dou x. So now we have to check Cauchy-Riemann conditions on capital U and capital V. So dou capital U by dou x is equal to dou by dou x of substituting capital U, dou u by dou x. So that is dou square u by dou x square. So similarly, dou v by dou x is equal to dou by dou x of dou b by dou x. And dou u by dou y is equal to dou by dou y of dou u by dou x. And dou v by dou y is equal to dou by dou y of dou v by dou x. So നമുക്ക് Cauchy-Riemann ചെക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടും x and y derivatives ഉണ്ട്, ഇത് x derivative മാത്രമാണ്. So നമുക്ക് ഇതിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം. Already small u plus I small v is analytic. So we can write this x derivative in terms of y derivative. So dou u by dou x can be written as dou v by dou y. So dou by dou x, we convert this dou v by dou y. So dou square v dou x dou y. So dou u by dou x ഇവിടെ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന dou v by dou capital V by dou y എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം ആയിരിക്കും. Dou by dou x എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഈ order of the differentiation is not important. So we can see that dou capital U by dou x is equal to dou small capital V by dou y. So similarly, you can prove that dou v by dou x is minus dou u by dou y. So prove this. This is an assignment for you. And the Cauchy-Riemann conditions are satisfied. That is dou u by dou y is equal to minus dou v by dou x. Can also be proved. So that capital U plus I capital V is analytic. So capital U plus I capital V is nothing but f dash of z. So if f of z is analytic, f dash of z is automatically analytic. For f dash of z analytic ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവും ഇതേ റിസൾട്ട്സ് വെച്ചിട്ട് അനാലിറ്റിക് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ എഫ് ഡബിൾ ഡാഷ് ഓഫ് സെഡ് അനാലിറ്റിക് ആയിരിക്കും, എഫ് ട്രിപ്പിൾ ഡാഷ് ഓഫ് സെഡ് അനാലിറ്റിക് ആയിരിക്കും. സോ ഓൾ ദി ഹയർ ഓർഡർ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ഓഫ് ദി അനാലിറ്റിക് ഫംഗ്ഷൻ ആർ analytic. So an analytic function has derivatives of all order, or we can say that all the higher order derivatives of an analytic function are analytic. So now the second question,
we have to evaluate the closed integral over C, z square minus z plus 1 divided by z minus 1 dz, where C is the circle. So 1 mod z equal to 1, b mod z equal to half. So here we have to use the Cauchy's integral formula. So for that we have to check the point z0 is inside the contour or outside the contour. So there are two contours given. So we have to integrate it over the first contour, mod z equal to 1. And this is our function f of z divided by z minus z0. So from this we can see that f of z is equal to z square minus z plus 1. And z0 equal to, z0 is 1 here. Okay, z0 is 1. So now we are integrating it over the first contour, mod z equal to 1. Mod z is nothing but mod z equal to 1 means mod z നമുക്ക് calculate ചെയ്യാൻ അറിയാം അല്ലെ, root of x square plus y square ആണ്. അങ്ങനെയാണ് നമ്മളൊരു ഫംഗ്ഷൻ z equal to x plus y ആണെങ്കിൽ mod z is root of x square plus y square equal to 1. So x square plus y square is 1. So this is the equation of a circle with radius 1. So this is our contour. So the contour is a circle with center 0 and radius 1. Okay. Now the point z0 is on the contour. So on the contour ആണെങ്കിലും inside the contour ആണെങ്കിലും നമുക്ക് Cauchy's integral formula apply ചെയ്യാം. Outside the contour ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് directly Cauchy's integral theorem apply ചെയ്യാം. So since z0 is a point on C, on or within C ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് Cauchy's integral formula use ചെയ്യാം. So then we know that f of z divided by z minus z0 dz is 2 pi I into f of z0. So therefore closed integral over C is z square minus z plus 1 divided by z minus 1 dz is equal to 2 pi I into f of z0 is here 1. So f of z എന്ന് പറയുന്നത് z square minus z plus 1 ആയതുകൊണ്ട് f of 1 is 1 square minus 1 plus 1. So that is 1. Yeah. So f of 1 is equal to 2 pi I. So that is the result. Then നമുക്ക് second contour ചെയ്യാം. Mod z equal to half 1. Mod z equal to half എന്ന് പറയുന്നത് is x square plus y square is equal to 1 by 4. ഇതാണ് ഇവിടെ r square 1 by 4 ആണ്. r equal to half 1. So it's a contour with radius half. Okay, അപ്പോൾ ആദ്യം നിങ്ങൾ contour വരച്ചിരിക്കണം. Z എന്ന് പറയുന്നത് is a point outside the contour. അപ്പോൾ നമുക്ക് directly Cauchy's integral theorem apply ചെയ്യാം. Z square minus z plus 1 divided by z minus 1 dz over C, where C equal to mod z equal to half equal to 0 by Cauchy's integral theorem. So we have to draw the contour first and we have to determine whether the point z0 is inside or outside the contour. If it is inside, we can use Cauchy's integral formula. If it is outside, we can use Cauchy's integral theorem. So now we can do another problem. Evaluate closed integral over C e to the power 2z divided by z minus 1 into z minus 2 dz, where C is the contour mod z equal to 3. So we know that mod z equal to 3 is a circle with center 0 and radius 3. Okay. So now we have to simplify this fraction using the method of partial fractions. So 1 over z minus 1 into z minus 2, okay, can be written as a by z minus 1 plus b by z minus 2. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻ്റഗ്രലിനെ നമുക്ക് രണ്ട് ഇൻ്റഗ്രലായിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റും. സോ ഇത് നിങ്ങൾക്കറിയാം രണ്ട് രീതിയിൽ ചെയ്യാം. ഒന്ന് ഇതിന് നിങ്ങൾക്ക് a into z minus 2 plus b into z minus 1 divided by z minus 1 into
z minus 2. അപ്പോൾ ഡിനോമിനേറ്റർ സെയിം ആണ്, ന്യൂമറേറ്റർ ഇവിടെ 1 ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എയും ബിയും ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യണം. ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ z-ന് 2 എന്ന് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഈ ഫസ്റ്റ് ടേം 0 ആയിട്ട് മാറും. 1 is equal to b into 2 minus 1. ബിയുടെ വാല്യൂ കിട്ടി. ഇനി z-ന് 1 കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ ടേം 0 ആവും. അപ്പോൾ ഇവിടെ കിട്ടുന്നത് a into 1 minus 2, അതായത് minus a equal to 1, a equal to minus 1. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് എയും ബിയും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. സോ ഹിയർ this can be written as 1 minus 1, a minus 1 ആണ് by z minus 1 plus 1 by z minus 2 ആണ്. ഇതിനെ നമ്മൾ മെത്തേഡ് ഓഫ് പാർഷ്യൽ ഫ്രാക്ഷൻസ് വെച്ചിട്ട് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഈ ഇന്റഗ്രലിനെ രണ്ടായിട്ട് എഴുതാം. ദാറ്റ് ഈസ് e to the power 2z divided by z minus 1 into z minus 2. e to the power 2z പുറത്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ വരും. ഇതിന് പാർഷ്യൽ ഫ്രാക്ഷൻസ് ആക്കി നമ്മൾ ഓൾറെഡി ചെയ്തു. -1 by z minus 1 plus 1 by z minus 2. So now we have to integrate this. ഇതിന് integral over the contour C. That is integral over the closed contour C. This. So these are two integrals. But ഇവിടെ 2 z0 points ഉണ്ട്. So in the first integral z0 is 1 and the second integral z0 is 2. But our contour is mod z equal to 3. So z0 1 ഉള്ള പോയിന്റ് ഇവിടെയാണ്, z2 ഉള്ള പോയിന്റ് ഇവിടെയാണ്. Both are inside the contour. So we can apply Cauchy's integral formula for both the integrals. So minus ഇവിടെ കിട്ടുമ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് 2 pi I into f എന്ന് പറയുന്നത് e to the power 2z ആണ്. f of 1 that is e to the power 2z 2 into 1 plus ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ 2 pi I into f of 2. f of 2 എന്ന് പറയുമ്പോൾ e to the power 2 into 2. Okay, 2 pi I into e to the power 4. So the result 2 pi I into e to the power 4 minus e square. Suppose the contour is mod z equal to 1. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ 1 on the contour, 2 outside the contour ആയിരിക്കും. അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ ഇന്റഗ്രൽ 0 ആയിരിക്കും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ആൻസർ -2 pi I into e square ആയിരിക്കും. So when the contour is different, the result will be different. So now you have some assignments. The first question is evaluate closed integral over C sin pi z square plus cos pi z square divided by z minus 1 into z minus 2 dz, where mod z equal to 3. And next question is evaluate the integral over C e to the power z divided by z into z plus 1 dz, where C is the contour, mod z minus 1 equal to 3. So please do this problem with the help of the method of partial fractions. But you have to remember that here the contour is mod z minus 1 equal to 3. So this is a circle with center 1 and radius 3. Mod z minus z0 is a circle with center z0 and radius r. So here this is the center. അപ്പോൾ നമ്മൾ കോണ്ടൂർ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം, the center is not z equal to 0 but z equal to 1. റേഡിയസ് 3 ആകുമ്പോൾ 1 2 3 റൈറ്റിലേക്കും വിത്ത് 4 എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് വരും. 1 2 3 -2 എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിലും ടച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു കോണ്ടൂർ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഏതെല്ലാം പോയിന്റ്സ് വരുന്നു നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്യണം. So this is a contour with center 1 and radius 3. Next question is that evaluate closed integral over C z square plus 1 divided by z square minus 1 dz. So where C is the contour, mod z equal to 1. So you can factorize the denominator as z plus 1 into z minus 1. And then use the method of partial fractions to find out the results. Okay, so these are the assignment questions. Okay, thank you.